ドックスアキャワ .com 岩佐です。今日は、チームホカということでですね、ウルトラトレイルモンブランに参加される、ですね、クリストフ・ルソーさんと、シリル・コアントワさんに、お越し、お迎えしています。So this is doctorcarol.com here I'm with Christophe Rousseau and Cyril Cointre for Ultra Trail Mont Blanc. Welcome and bienvenue. Merci au beaucoup. Japon. Merci beaucoup. ですね、こう2人の今日はお迎えしてのインタビューなんですけれども、まず1つ目、まず初めての来日ということだそうですので、日本の印象、あとウルトラトレイルモンブランへの期待すること、モンブランじゃなくて、ウルトラトレイルマウント富士感想をですね、聞いてみたいと思います。So could you give us your impression and your expectation to Japan and Ultra Trail Mount Fuji? Donc en fait, il demande qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous ressentez avant de faire cette course au Japon. Ben voilà, avant tout, on est venu au Japon pour découvrir le pays, ses cultures et ses habitants. Voilà, et nous avons un super accueil de Kensuke. Ça nous a fait très plaisir de manger localement, et voilà, la préparation avant une course est très importante, d'être bien, pas stressé, et de venir au Japon, ça va permettre de venir courir le mont Fuji, de découvrir cette montagne mythique, qui est un emblème du Japon, qui est une montagne, je pense, sacrée, et de découvrir aussi tous ces paysages et de partager mes sentiers avec les Japonais. So Christophe said, I translate, I try, and I think the same than Christophe. So we are here first to discover Japan, the very nice country. We've never been in this country before, so for us it's first time. And it's nice to discover with local people. That's why we welcome Kensuke and Tomo, who welcome us very well, and it permits to discover the real Japan, not like tourist area. We eat local food, sushi, raw fish, many things with Kensuke, and just sake. So it was very, very nice. And we are in Japan especially to see Mount Fuji, the most famous mountain in Japan. In Europe we heard a lot of time about Mount Fuji. So it's very nice to make the tour of this sacred mountain, and with French people, we know very strong French people, and also Japanese runners. So we are very excited to do the tour, Christophe and me, and discover Japan. Very nice. ですね、今クリスト2人から続けてお話しいただいたんですけどね、日本に来るのは初めてということで、非常に魅力的なところだと聞いていて、本当にエキサイトしている、このね、日本の迎えてくださったスタッフの方とか歓迎非常によくしてもらって、日本の食事も酒、寿司を大いに楽しんでいるということなんだそうですね。で、レースに関して言えば、もちろんこの日本のですね、強いランナーと一緒に走れるのはすごく楽しみだし、また今回はフランスからもすごく速いランナー、彼らにとっていわば仲間のランナーが一緒に来ているので、そうした人たちと一緒に走れるのですごい楽しみ。富士山というのはヨーロッパでもですね、神聖な山ということですごく知られているところなので、そういうところを走るということがすごく楽しみだという話なんですね。Okay, so the next question is for Christophe. So I heard, so で次の質問はクリストフさんなんですけども、彼はですね、もちろんランナーとして速いわけなんですけれども、もう2週間前にサハラの砂漠マラソンに出てきたばっかりだとかですね、あと去年は1ヶ月のうちにトルデジアン、TDS、それでレユニオンとかですね、そういうのを立て続けに完走してしまったりするすごい人なんですけれども、それを完走するようなその秘訣とかなんかあるのか聞いてみたいと思うんですよね。So Christophe, so you have just finished marathon de Saux just 2 weeks ago. How do you manage your fatigue or fitness in such a short time? Do you have any specific way of method, or just drink beer and sit down and sit on the couch? I'm just curious. Je pense que le secret est déjà de ne pas stresser,
de se faire plaisir avant tout sur des grandes courses comme le Tour des Géants ou le Marathon des Sables, la Réunion ou le Mont Fuji. En fait, je pense dans le stress, on y laisse beaucoup d'énergie. Alors autant de temps en temps boire un petit coup avec les copains, bien manger, ça fait plaisir. Et je pense que le secret aussi n'est pas de se mettre à 100% pour moi sur une course, parce que j'aime courir beaucoup dans tous les pays, et si je veux vraiment enchaîner comme ça, même si j'arrive à faire des places d'honneur, je préfère faire 20 courses à l'année qu'en faire 3 et en gagner que 3, comme beaucoup de personnes font dans des gros teams comme Sébastien ou Julien Chaurier. Moi, c'est pas ma politique dans ma tête. Ce que je préfère, c'est vraiment de visiter beaucoup de pays. Bon, la victoire, peut-être qu'un jour j'arriverai à en avoir une grosse. C'est pour ça cette année sur le Tour des Géants, je ne fais pas l'UTMB juste avant. Je vais rester sur cet objectif. Voilà, c'est comme au Marathon des Sables 15 jours avant. Je ne vais pas vous cacher que j'étais pas à 100% de mes capacités non plus, puisque je préfère faire un bon UTMF que de me fatiguer sur le Marathon des Sables, hein. Puis c'est 2 courses différentes, hein. Le Marathon des Sables, c'est une gestion de la nourriture, du sommeil et des épreuves par étapes. Que le Mont Fuji, c'est un non-stop, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Voilà. Et je pense aussi que la chaussure en Oka en est pour beaucoup aussi, car il y a une énorme amorti, hein, qui permet d'avoir beaucoup moins de choc musculaire au niveau de ça. On a une faculté d'avoir moins de chocs, de traumatisme, et c'est peut-être pour cela que je peux aussi enchaîner des grandes courses comme ça. So Christophe said he doesn't have a mysterious secret. He just秘密は特に秘密のことってないっていう。 he just relaxing a lot. No stress, because stress take you a lot of energy, a lot of power. If you're stressing a lot before everything, he don't stress like this. He's nature. If he wants to drink a beer, he drink a beer with a friend, no problem. And but he has not secret. But during the year he does a lot of races, but some races he don't do at 100%. Like Marathon des Sables, for example, he keep power in prevision of Mont Fuji. It was almost a training for him. Okay. He did a very nice. He was first French and 9 as overall, but he keep little bit power for Mont Fuji because Christophe prefer make maybe 20 races a year and discover the world and make only 3 races. Oh, okay. Specifically, like Sébastien Chéniaud, it's nice what they do, but they do almost 3 or 4 races a year. They perform at maximum. Christophe prefer do a lot of races all over the way and discover it's the way of his life, and he enjoy a lot. But this year he will do an exception before Tour des Géants. It will be the big goal. So he will not run like the 2 last year UTMB. He will keep power for Tour des Géants, very tough races. So this time he will keep a little bit of power. So he become wise little bit. Yeah, and he said too. So just relaxing, not be at 100%, and he said Oka shoes will help him too, because there is a lot of soft ground with Oka. We'll speak later about Oka shoes, but Oka will participate to his way of life. Ah, great. Yeah. ですね、お聞きの通りなんですけど、今、ね、シルイさんに専門訳してもらいましたけれども、秘密は何もないと、とにかくリラックスすることが大事だと、友達とビール飲みたければビール飲みに行けばいいんじゃないかということなんですね。それで彼のスタイルとしては、こうね、エリート速い選手だと本当に年間に2本とか3本しかこう走らないっていうスタイルしている選手も多いんですけれども、彼の場合は年間に20回のレースに出るとかっていうスタイルをとって、全てにこう全力で臨んでいるわけではない。例えば今回の、で言えば、サハラ砂漠マラソンは少しトレーニングのような気持ちで出て、このウルトラトレイルマウント富士を本番というふうに言ってくれてますけれども、そういうふうに臨むような気持ちで走っているんだということですね。たくさんのレースに出て世の中をいろいろ見て、そういうことを知るっていうのがこの彼ですね、クリストフ・ルソーさんのスタイルだということなんですよね。So, one question for Cyril.
そう、今度はシリルさんに質問してみたいんですけれども、彼は先ほどお話伺ったところ、トレイルランニングの他にも以前には何日かにわたってやるようなアドベンチャーレースをですね中心にやっておられたそうなんですね。でそういう彼にとってこの100マイルというようなレースを走る、そういうエンデュアランスレースを走るのにですね、我々にとって何かアドバイスがないかちょっと聞いてみたいと思いますね。So, Cyril, could you give us some of your advice to average runner to run the 100 mile races or something that sort of endurance race from your viewpoint as an adventure racer, experienced adventure racer? Well, adventure race is different than traveling because we are 4 people, we share each other the race and we have to manage energy, your own energy and the one of your friend. So for traveling, I think if you don't want to win or make the 10 first place, you have to think about an adventure. It's not a race like you do a marathon, or like you have to think about it's a big walk or an adventure, or like alpinists when they go to climb a mountain. So I will recommend to keep power all the time, to drink and eat correctly, and when you can walk, don't hesitate to walk. Some people are in the first place too. Some people say if I'm walking I'm bad runner. I think it's better to walk and to keep your leg, your tendon, everything, than to run all the time and just make adventure, positive things in your mind. And Okay, good. Yeah, and share with other people. Speak with when you're many people together, you're stronger than alone, I think, in this kind of adventure. And adventure race, it's like this, I think. Okay. Good, good, Yeah. good. その彼が答えてくれたのはですね、アドベンチャーレースっていうのは両人チームになってすごくなんかレースというよりはなんていうんですかね、生活を共にする、まさにアドベンチャー、レースというよりはアドベンチャーという言葉が似合うということなんですけど、この100マイルのレースなんかを走る上でもですね、我々のような普通のランナーにとってはそういうような気持ちってですね、つまりレースで先を急ぐというよりは、一つのアドベンチャーですね、いろんな出来事が起こっていろんな状況を楽しむが起こるのを僕のあるいは楽しむようなそんな気持ちを持った方がいいんじゃないかっていうことなんですよね。そうですね、それが彼のこのアドバイスということなんですよね。Okay. Yes.